GST as such was never introduced before 2017, Anushka. Okay, before 2017, that is 1st of July, okay, we had a concept called as indirect taxations. Okay, now what is a tax basically? There is one thing called as KK, you earn income, and there is another thing called as you pay taxes to the government of India. Okay, government of India. India मध्ये कुठलेही taxes are not collected by your local governments. कॉर्पोरेशनला कुठलाही टॅक्स जात नाही, स्टेट गव्हर्नमेंटला कुठलाही टॅक्स जात नाही, कुठलाही टॅक्स हा लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटला जात नाही. तर इंडियामध्ये सगळे टॅक्सेस गो इन टू द हँड्स ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. 1961 was an year of extreme financial revolution in India. Okay, the year in which 1961 मध्ये, when typically to say the Finance Act of India 61 was implemented to the nation. Finance Act ने एक गोष्ट सांगितली, where there is income there has to be taxes. कारण देश जर चालवायचा असेल, if you ought to run a country like India, you cannot run a country like India based on only and only income from import and export. इंडियाला चालवायला आदित्य, we need income from something called as taxes as well. करेक्ट? आणि मग गव्हर्नमेंटनं वरत हेच टॅक्सेस दोन टिपिकल फॉर्मेशन्स मध्ये आपल्यापर्यंत इंट्रोड्यूस केले. वन ऑफ द टॅक्सेस विच गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस वॉज कॉल्ड एज डायरेक्ट टॅक्स. Another tax which the government of India introduced was called as the IDT, indirect taxations. If you right now also check your notebooks, तो नोटबुक मध्ये जिकडे जिकडे तुमची प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आहे तिकडे ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेलं असतं इन्क्लुसिव्ह ऑफ ऑल टॅक्सेस. लिहिलंय का? येस. सो इनडायरेक्टली अंशुल, युअर स्माइल ऑन द फेस कन्वेड एव्हरीथिंग. इनडायरेक्टली अंशुल, एव्हरीथिंग दॅट यू परचेस टुडे, is it inclusive of taxes? Yes or no? Yes. 5 रुपयाचा पार्लेजी जरी घेतली तरी it is inclusive of taxes. टपरी के ऊपर चाय पीने के लिए आप डोनट भी लेते हो, तब भी उस डोनट का 12 रुपए के ऊपर you are indirectly paying taxes. Yes or no? Yes. And this taxes which you pay itself are called as your indirect taxes, which we are automatically coming under the radar of taxation. So irrespective, Anshul, whether you are a student of first standard, 10th standard, or you're an engineering guy, you're a professional, you're a doctor, you ought to pay indirect tax in every small single possible way. Is that clear, Ketki? But before talking about indirect taxes, let us talk about the first part called as your direct tax. Government ने बताया है कि आपका जो इनकम होगा, अनुष्का, whatever income. In 9th standard we have previously learned there are how many sources of income major? 5 sources of income at Isha. शिकलेस का है? नहीं. Maybe we might have not been able to recollect, but let's understand. First source of an income is income from salary. Your parents work in some office, our parents work in some company, some bank, some institute. हर महीने 30 days कंप्लीट होने के बाद उनको नेक्स्ट मंथ की पहले 4-5 तारीख तक उनको क्या मिलता है बेटा? सैलरी मिलती है. That's called as income from salary. इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर भी टैक्सेशन है क्या? डेफिनेटली टैक्सेशन है. सेकेंड टाइप ऑफ एन इनकम इज इनकम फ्रॉम पीजीबीपी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीजीबीपी एव्हरीबडी? ऐकलंय आपण हे लास्ट इयर. पीजीबीपी मीन्स प्रॉफिट्स अँड गेन्स फ्रॉम बिझनेस अँड प्रोफेशन. पीजीबीपी म्हणजे प्रॉफिट्स अँड गेन्स फ्रॉम बिझनेस अँड प्रोफेशन. डू यू पे टॅक्सेस ऑन दॅट एज वेल? येस, यू डू पे टॅक्सेस ऑन दॅट एज वेल. अंडरस्टूड, अनुष्का? माझा बिझनेस नाही आहे, दिस इज अ प्रोफेशन टू मी. Students are coming at this class, they are learning something exponential factor from us. We are able to teach them something. So they are not paying us business profit, they are not paying us salary. You all are paying us something called as fees. That is called as profits and gains from business and profession. Third type of an income, Tanvi, is capital gain. Income from capital gain. ऐकलं नाहीये कधी? Fair enough. कॅपिटल गेन म्हणजे काय? कॅपिटल गेन म्हणजे मी अप्रिशिएटिंग ॲसेट्स विकत घेतो. हेवी टर्म आहे? येस. आय परचेज अप्रिशिएटिंग ॲसेट्स, अनुष्का, and I sell them after a few years and I get profit in between. That's called as income from capital gain. Income from capital
gain. So what do exactly I mean by income from capital gain? I purchase land, or I have purchased land in past and I pay amount for that in present. That is called as income from capital gain. Is that? No. I purchase land, I keep it with me for few years, and after few years जेव्हा त्या लँडची कॉस्ट वाढणार आहे की कमी होणार आहे? वाढणार आहे. I sell it off. मला मध्ये प्रॉफिट होतो का? होतो. Recently our admin Sheetal ma'am, who got married, her father had purchased one land in the year 2002, and that land which he had purchased was approximately for 50,000. 50,000ची लँड विकत घेतली होती. When she got married right now in 2023 May, the same 50,000 land was sold for rupees 10 lakhs. 50,000वरनं 10 लाखाला ती लँड विकली. 20 years मध्ये he earned a profit of 9,50,000. Normal enough, wonderful enough. 9.5 लाख जेव्हा लँड वरती प्रॉफिट कमवलं जातो तेव्हा दॅट प्रॉफिट, इज दॅट अन इन्कम फॉर हर फादर फॉर दॅट इयर? येस, त्याला आपण म्हणतो इन्कम फ्रॉम कॅपिटल गेन. लँड इज माय कॅपिटल. लँड विकून थोडे पैसे येतात का भरपूर पैसे येतात? दॅट्स कॅपिटल गेन. प्रॉफिट होतो की नाही होत आदित्य? होतो. नंबर थर्ड टाइप ऑफ इन इनकम इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम HRA. HRA म्हणजे हाउस रेंट अलाउंस. आप लोगों में से किसी की प्रॉपर्टी होगी जो आपने रेंट पे दी होगी. दिली का कुठली प्रॉपर्टी? रेंट वरती दिली हो जिसने दिली आहे, दिलेली आहे. काही गावाला घर दिलं असेल, और मे बी इन द सिटी वन फ्लॅट यू हॅव गिवन ऑन रेंट, वन फ्लॅट यू आर लिव्हिंग इन राईट नाव. अशा भरपूर प्रॉपर्टीज तुम्ही रेंट आउट केल्या सपोज असतील तर त्या माणसाचं महिना इन्कम तेवढं होतं का नाही होत? होतं. अगर imagine there is one person who's living in a bungalow but he has 10 flats given on rent, और उसको 10 फ्लैट का हर महीने का रेंट मिला के 3 लाख रुपए रेंट मिलता है. इज ही अर्निंग इनकम ऑफ 3 lakh rupees per month? Yes. For him, is that an income source? Yes. So that is called as income from house rent allowance. Getting it, everybody? And the fourth type of an income, which I'm sure Aditya's, Bharat's and everybody would love it, that's called as income from other sources. मैंने घोड़ों की रेस के ऊपर पैसे लगाए, मैंने ताश जैसा बड़ा गेम खेला, मैंने कसिनो में जाके कार्ड खेला and I earned profits out of it. Yes or no? Yes. I put money onto MPL. Though the ad states इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, कृपया ध्यान से खेलें, फिर भी I'm putting money on that and I'm earning profits out of it and I'm earning money out of it. Is that my source of income? Yes. त्याला म्हणतो इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस. हे सगळे कुठले टाइप्स ऑफ टॅक्सेस आहेत अन्विता? दीज आर ऑल कॉल्ड एज युअर डायरेक्ट टॅक्सेस. मी इन्कम अर्न करतोय, गव्हर्नमेंटला दाखवतो हे माझं इन्कम, आणि गव्हर्नमेंट त्यावरती मला काही सर्टन प्रपोर्शन ऑफ टॅक्स सांगते भरायला. दॅट इज कॉल्ड एज माय इन्कम ऑन डायरेक्ट टॅक्सेशन्स. इज दॅट क्लिअर एव्हरीबडी? किती हेड्स आहेत? 5 हेड्स. इन्कम फ्रॉम सॅलरी, इन्कम फ्रॉम PGBP, प्रॉफिट्स, gains and from business and profession, capital gain, HRA, and the last is other sources. Is that clear everybody? आता एवढे सगळे इन्कम कॅल्क्युलेट करताना गव्हर्नमेंट म्हणते ह्याच्यावरती आम्ही काही लिमिट ठेवलेत. एखादा 1 लाख रुपये इन्कम अर्न करत असेल आणि अन्विता वन इज अर्निंग 10 crore rupees इन्कम, तरी दोघांनी टॅक्स भरायचा का? नाही. Last year we have learned this, chapter number 5 in your topic of 9th standard. जर तुमचं इन्कम, if I'm not wrong, दुर्वांकुर 3 lakh rupees पर्यंत असेल, बरोबर आहे? 2.50 नवीन इन्कम टॅक्स रूल प्रमाणे 3 lakhs आहे. If your income is up to rupees 3 lakhs, तर you are exempt from paying taxes. केलाय का? मागच्या वर्षी 3 टेबल्स केले होते. एज अप टू 60 years, 61 to 80, 80 and above. लास्ट इयर केलेलं आहे अंशुल हे. लास्ट इयर केलेलं, इकडे नाहीये. इकडचा टॉपिक आहे जीएसटी. इनडायरेक्ट मध्ये, डायरेक्ट टॅक्स मध्ये हे पार्ट येणार, इनडायरेक्ट टॅक्स मध्ये येणार नाही. लास्ट इयर केलं. फर्स्ट टेबल वी लर्न अप टू 59 years of age, 60 to 80 years of age, 80 and above, सिनियर सिटीजन अँड सुपर सिनियर सिटीजन. केलं का? 3 लाखापर्यंत जर अनुष्का तुझं इन्कम असेल and अगर आपकी उम्र 59 तक है, अप टू 59, देन यू आर नॉट सपोज टू पे एनी टैक्सेस. आपको टैक्स में माफ किया गया है. Correct? 3 lakhs to 5 lakhs, 10%. 5 lakhs to 10 lakhs, 20%. 10 lakhs and above is 30% income tax. Are you getting this, everybody?
झेपतंय का सगळ्यांना मी काय सांगतोय ते? नंबर सेकंड. अशा टॅक्सेशन्स मधनं आपण आता पुढे आलेलो आहे. हा एक पार्ट तर आपण करतोच. हा एक पार्ट बाय डिफॉल्ट, जब तक तन्वी तू इनकम अर्न करेगी बेटा तब तक तू टैक्स भरेगी. करेक्ट? एंड आई विश यू अर्न इनकम टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ. On your deathbed, you are telling some broker, please वो shares बेच दो, मुझे profit दो, and get my money to my children and my family. Are you going to be happy in such a scenario? फक्त 1 कोटी रुपए आले. On your deathbed, are you still going to be happy, everybody? Even if you earn money on your deathbed, on the last day of your life, everybody, this applies to me as well, you guys as well. Still, that income is going to be a taxable income as per Indian Income Tax Act. गव्हर्नमेंट आपल्याला सिंपल गोष्टींच्या इन्कम वरती सुद्धा सोडत नाही. इज दॅट क्लिअर एव्हरीबडी? दॅट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टॅक्सेशन. आता आपण इनडायरेक्ट टॅक्स जो बघतोय तो इनडायरेक्ट टॅक्स काय प्रकार आहे? डायरेक्ट टॅक्स बट प्लस सम पोर्शन ऑफ टॅक्स विच इज इनडायरेक्टली टू बी पेड. कसा पे केला जातो अनुष्का? इनडायरेक्टली. डायरेक्टली भरत नाही, इनडायरेक्टली भरतो, त्याला आपण म्हणतो जीएसटी. इनडायरेक्ट टॅक्सला जीएसटी म्हणतो. डायरेक्ट टॅक्स प्लस इनडायरेक्टली विच इज द टॅक्स विच इज पेड, इट इज कॉल्ड एज आयडीटी, इनडायरेक्ट टॅक्सेशन. क्लियर एव्हरीबडी? सो एव्हरी डे इफ आय आस्क यू, आर यू पेइंग 2 टॅक्सेस इन इंडिया? आन्सर इज येस ऑर नो? येस. इन्कम वरती आलेल्या प्रपोर्शन वरती पण तुम्ही टॅक्स भरता, आणि जे इन्कम नाही आहे पण तुम्ही कुठली गोष्ट विकत घेताय, कुठली वस्तू विकत घेतलाय, कुठली सर्व्हिस अवेल करताय आणि तरी तुम्ही त्याच्यावरती पण टॅक्स भरता, त्याला आपण म्हणतो इनडायरेक्ट टॅक्सेस. इज दॅट क्लिअर माय डिअर आदित्य? फेअर इनफ. इनडायरेक्ट टॅक्सेस हा पार्ट झाला. आता स्वरा ह्याच इनडायरेक्ट टॅक्सेस मध्ये गव्हर्नमेंटनं जीएसटी आणला. क्यों लाया? एक स्टोरी बताता हूं आपको. जिंदगी में अनुष्का पहली बार मैं अकेला, आई एम नॉट टेलिंग द डेट which about I'm talking about, I am talking about on my individual front. When I went to Starbucks, that was in 2014, which was the first and the only second time that I went there. दोनदाच गेलो मी आतापर्यंत स्टारबक्स मध्ये. We practically paying 400 rupees and getting a glass of milk only approximately is not what I like. आणि निम्म्या गोष्टी आपणच बनवायच्या असतात. कॉफी सॅशे आपणच टाकायचा असतो, शुगर आपणच टाकायची असते, स्टरर पण आपणच करायचं असतं. देन वाय टू पे 400 टू देम? पटतंय आदित्य? सो व्हेन आय वेंट टू स्टारबक्स इन 2014, आपण पहिलं काय बघतो? टिपिकल इंडियन्स, वी डोंट लुक फॉर द मेनू कार्ड, वी लुक ऑन द राईट हँड साइड ऑफ द मेनू कार्ड. अँड व्हॉट इज ऑन द राईट हँड साइड ऑफ द मेनू कार्ड? प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स. ॲटलीस्ट मला टचवूड मला तेव्हा सवय होती राईट हँड साइड ऑफ द मेनू कार्ड बघायची. ऋतुज, स्टारबक्सची बेसिक कॉफी कॅपुचिनो at that time, that too small coffee cappuccino shot was for 90 rupees. How much rupees my dear? मेनू कार्ड वरती कितीला दिसला दुर्वांकुर? 90 rupees. म्हणलं ठीक आहे, हे 100 रुपयाच्या आत आहे, आपल्याला पॉसिबल आहे. आय बॉट इट. बट when the bill was given to me and the bill was generated, त्यावेळेला ऋतुज I had to pay not 90 but I ended up paying 130. ही जी मधली जादू झाली ना 90 रुपयावरनं 130 रुपये, ही काय झाली? ही टॅक्सेशन. नो, त्यावेळेला जीएसटी नव्हतं. जीएसटी कधी आलं अंशुल? 2017 मध्ये. वी हॅव टॉक्ड ओव्हर हिअर. त्यावेळेला जे झालं, त्यावेळेला जीएसटीच्या आधीचे इनडायरेक्ट टॅक्सेस लागले. 90 रुपयाच्या कॉफीवरती ईशा, द बिल वॉज सिम्पल, आय स्टील रिमेंबर, 90 प्लस वॅट सम पोर्शन लागला, प्लस इनडायरेक्ट सीएसटी सेंट्रल सर्व्हिस टॅक्स तो पोर्शन लागला, प्लस कृषी सेस म्हणजे ऍग्रिकल्चर रिलेटेड एक टॅक्स लागला, प्लस सर्व्हिस टॅक्स लागला, प्लस वेल्थ टॅक्स पण लागला. आणि अशा प्रकारे मी सगळ्या गोष्टींची अमाऊंट पे करत 130 रुपीज पे केले. केवढे टॅक्सेस लागतात? 5 टाइप्स ऑफ टॅक्सेस. येस ऑर नो? भरपूर हे ते. आणि आपण बरेचदा ऍज अ कंझ्युमर वी ओनली बाय द प्रोडक्ट, वी डोंट चेक इन टू द इनसाइड पार्ट ऑफ इट, की हे टॅक्सेस का लावले जातात. डू वी एव्हर आस्क? विचारतो का आपण? नाही. सो असं कन्फ्युजन खूप इंडियामध्ये झालं होतं की अरे भरपूर प्रकारचे टॅक्सेस आपण भरतोय सारखं 4 वेळा. व्हॉट इज द पॉइंट ऑफ इट? व्हॉट इज द यूज ऑफ इट?
आणि ह्या सगळ्या टॅक्सेस मधनं कन्फ्युजन व्हायचं. ट्रेडर्स यूज टू बी ऍब्सोल्युटली फीलिंग बॅड अबाउट इट की इतके टॅक्सेस लागतात. म्हणून फायनली द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक दिस आउट आणि गव्हर्नमेंटनं एकच टॅक्स आणला. म्हणून जीएसटीचं नाव आहे इन युअर टेक्स्टबुक्स ऑल्सो नॉट जीएसटी बट अ टेक्स्टबुक सेज वन नेशन वन टॅक्स. दॅट्स जीएसटी. दिसतंय का सगळ्यांना? दिसतंय का नाही दिसत आहे? वन नेशन वन टॅक्स आणला इन युअर टेक्स्टबुक्स. नको काही आपल्याला 4 टॅक्सेस नको काही नको. वी नीड वन नेशन. वी हॅव वन नेशन सो वी विल हॅव one tax and we love about it, and that is what is called as GST. Full form is Goods and Services Tax. 2017, 1st of July 2017. The day GST was bought, government said सब लोग indirect tax pay करेंगे. आप गरीब, आप अमीर, आप मिडिल क्लास, आप लोअर मिडिल क्लास, आप दिस, आप दैट, नथिंग डूइंग. एवरीबडी वुड पे टैक्सेस. कौन सा टैक्स? Indirect tax. Name is, what is the name of indirect tax? GST. Understood? पण कसं काय? We both go to Abhishek Hotel, which is for basic hotel. We get everything there. You get South Indian dishes, Punjabi dishes, Chinese, Mexican, sweet dish. Bye bye. I treat all of you. The bill comes up to ₹5,000. We pay the bill. Yes or no? We pay the bill and we get back. अभिषेक हॉटेल मला जीएसटी वरती, अभिषेक हॉटेल माझ्या बिल वरती ₹5,000 जे बिल झालंय त्यावरती लावणार आहे जीएसटी ऑफ 5%. बरोबर आहे? इफ वी ऑल ग्रो बिग, along with you, I also grow big, and 5 years after today we go to JW Marriott at Pasha's Hotel, a 5-star hotel. माझी खूप इच्छा आहे की 5-star हॉटेलमध्ये मी तुम्हाला ट्रीट द्यावी कधीतरी. अँड आय फील लाईक ट्रीटिंग यू इन 5-star हॉटेल. ओके, अँड आय ट्रीट यू देअर. आणि आपलं दुर्वांकूर तिकडे 5-star हॉटेलमध्ये 10,000 तर बिल येणार नाही, तिकडे सोबत ₹700 मिळतो. राईट? बिल आलं आपलं 15,000. सेम फूड वी हॅड, ऑल ऑफ यू वर सेम. तुम्ही काही डबल खाल्लं नाही, काही नाही, नॉर्मल खाल्लं. अँड द बिल वॉज 15,000. गव्हर्नमेंट सेज ओव्हर हिअर अभिषेक हॉटेल जो माणूस अफोर्ड करू शकतोय तो 5% जीएसटी भरणार आहे. जो माणूस अभिषेक हॉटेल अफोर्ड करू शकत नाही, जो त्याचे अफोर्ड न करता तो आणखीन बेटर विथ बेटर सर्व्हिसेस, बेटर फॅसिलिटीज 5-star हॉटेल अफोर्ड करू शकतो, तो जीएसटी 15%, तो जीएसटी 5% न भरता 28% विच इज मॅक्सिमम जीएसटी रेट तेवढा भरणार आहे. म्हणून 5-star हॉटेलचा जीएसटी 28% लागतो, अभिषेक हॉटेलचा जीएसटी 5%. सर्व्हिस वेगळी मिळते का? मिळते. अभिषेक हॉटेलमध्ये द वेटर इज स्टिंकी ॲट टाइम्स, ही इज नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड, यू गेट नॉर्मल ट्रीटमेंट. 5-star हॉटेलमध्ये द वेटर इज गोइंग टू कम टू इन फ्रंट ऑफ यू टू टेक युअर ऑर्डर विथ अ ब्लेझर, विथ अ टाय. हिज हँड्स वुड बी इन ग्लव्स. He'll bend like this to take your order, and then you will be giving him your order. This Abhishek Hotel serves you water from a normal jug. The waiter in a 5-star hotel is going to serve you water which is called as an alkaline distilled water. The bottle is going to cost ₹150, but you have to drink that water because you are affording 5-star hotel. Right? Abhishek Hotel madla waiter is going to serve you roti with torques. This guy is going to serve you roti with a proper chopsticks out there. He's going to just put it out there. He's going to stand a feet from your table. That's a service which he'll be giving you. Abhishek Hotel waiter is going to give you a bill in a normal leather envelope. This guy is going to give you a bill in a nice paper envelope with soap and everything given to you in a normal stick-in bag, and that too in an absolutely silver kind of a foil paper. And that's how you'll be getting the bill. Service मध्ये फरक आहे का? फरक आहे. Right? And for that service मधला फरक you are going to pay 28% extra GST. मग मला सांगा, जीएसटी सगळ्यांना ऍप्लिकेबल आहे का? हो. पण सगळ्यांना 28% ऍप्लिकेबल आहे का? नाही. नाही. जो अभिषेक हॉटेलमध्ये जाईल त्याला 5%च आहे. जो सीसीडी मध्ये जाईल त्याला 10% आहे. जो स्टारबक्स मध्ये जाईल त्याला 12% आहे. आणि जो मोठ्या हॉटेलमध्ये जाईल त्याला 28% आहे. वेरिड डिफरन्सेस आहेत का? सो डिफरन्सेस आर बेस्ड ऑन युअर चॉईसेस. येस ऑर नो?
Yes, this is called as GST. Differences are based on your choices. This is called as GST. Understood everybody? Yes or no? Now the second part of the video that we'll be talking about, second part of the session that we'll be talking about, it is going to be about varied platforms and types of GST. We'll just take 2 minutes break and then we continue again with this. Okay everybody? Yes, thank you. कळताय व्यवस्थित GST? परत